Yes, guys. Hello, guys. Good evening, everyone, and welcome back once again to Unacademy Karnataka PUC. ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ guys? ಎಲ್ಲರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ? I hope everyone is fine. Everyone is doing quite great. So come join us, guys, for these live classes. ಡೈಲಿ ಲೈವ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ಸನ್ನು ನಾವು ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ ಗೈಸ್ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ. ಸೊ ಇವತ್ತು ಗೈಸ್ ಫಾರ್ ಫಸ್ಟ್ PUC ಬೇಸಿಕ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಅವರಿಗೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಒಂದು ನ್ಯೂ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ನಾನು ಇವತ್ತು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ. ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರಿಗೊನೋಮೆಟ್ರಿ ಗೈಸ್. ಕರೆಕ್ಟ್, ಟ್ರಿಗೊನೋಮೆಟ್ರಿ ಕೇಳಿರ್ಬೋದು ನೀವು. ಟ್ರಿಗೊನೋಮೆಟ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತುಂಬ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಇದೆ, ತುಂಬಾ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಏನು ನಿಮಗೆ ಯಾರು ಕೂಡ ಹೇಳಿರಬಹುದು. ನೀವು ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಓಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ನಾವು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಸರ್ ಅಂದ್ರೂ ಓಕೆ, ಒಪ್ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಸರ್ ಅಂದ್ರೂ ಓಕೆ. ನಾಟ್ ಟು ವರಿ, ವಿ ಆರ್ ಹಿಯರ್ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಹೆಲ್ಪ್ ಯು ಔಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ಟರ್ನ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಅವರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಸೊ ಟುಡೇ ಗೈಸ್ we are going to be starting this topic, and before starting this topic I'd like to inform you, check out the previous videos ಅನ್ನು ಎಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಗೈಸ್. ಫಸ್ಟ್ PUC ಅವರಿಗೆ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ರಿಲೇಟಬಲ್ ಇರುವಂತಹ ಟಾಪಿಕ್ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಇದೆ, ಸೆಟ್ಸ್ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸು ಕವರಪ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಯಾವ ಪ್ರಕಾರ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ನಾವು ಎದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಏನು ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಲೈವ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ಸಲ್ಲಿ ನೀವು ನಮಗೆ ಕೇಳಬಹುದು ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್. ಸೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ರಿಲೇಟೇಬಲಲ್ಲಿ ಇದೆ ರೀ ಸೆಟ್ಸನ್ನು ಏನು ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಐ ಹ್ಯಾವೆಂಟ್ ಇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಸೆಟ್ಸ್ ಗೈಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ ಟಾಪಿಕ್. ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಈಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು set format. Once again we'll be coming back to that topic, but now I'm considering trigonometry, which is very important with respect to your upcoming midterm examinations ಗೆ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆದ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಇದೆ ಇದು. and also it is very basic in order to understand the new mathematics. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಟ್ರಿಗೊನೋಮೆಟ್ರಿ ನಿಮಗೆ ಬರ್ತಿದೆ ಸಿಲೆಬಸ್ಸಲ್ಲಿ, ಹೈಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಕರೆಕ್ಟ್, ಐ ಥಿಂಕ್ ಯು ಮೈಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ವರ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ ದೀಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್, ಸೈನ್, ಕಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೈನ್. ಸೊ ಟುಡೇ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಲರ್ನ್ ಅಬೌಟ್ ವಾಟ್ ದೀಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್. ಬಟ್ ಬಿಫೋರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಗೈಸ್, ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಡಾಕ್ಟರ್ APJ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ, ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಗ್ರೇಟ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ, ಅ ಗ್ರೇಟ್ ಹೀರೋ, ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್, ಎಂಜಿನಿಯರ್, ಟೀಚರ್, ಅವರು ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನನ್ನು ಕಲಿತಿದ್ದಾರೆ, ನಾವು ಅವರಿಂದ ಕಲಿತುಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಸಾಗೋಣ. ಇವತ್ತು ಏನು ನಿನ್ನನ್ನು ನೋಯಿಸುತ್ತದೆಯೋ ನಾಳೆ ಅದೇ ನಿನ್ನನ್ನು ಬಲಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್ APJ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಹ್ಯಾಸ್ ಸೆಡ್. ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇವರು? ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ಏನು ನೋವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಿದೆ, ನಾವು ಕಲಿಯಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ, ಅದು ನಮಗೆ ನಾಳೆ ಬಲಶಾಲಿಯಾಗಿ ಮಾಡುವುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ವಿ ಆರ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಆನ್ ಟುಡೇ ಗೈಸ್, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಹರ್ಟಿಂಗ್ ಅಸ್ ಟುಡೇ painful in order to learn tomorrow, that is going to make us strong and determined. That is what the great Dr. APJ Abdul Kalam has said. So keeping in mind about these words, these golden words, let us start with the class. A new topic, like I said, about trigonometry. But before that, to those among you who are watching me for the first time ನನಗೆ ಯಾರು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ, ಐ ಆಮ್ ಆನ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ engineer guys by professional degree of course, and I'm an educator by passion. I like to teach, so I become a teacher. So I've been in collaboration with competitive fields and of course the PU board examinations for about 6 years now. So we can use that experience in order to guide you and ourselves in order to grow and keep moving forward. ಸೊ ಡೈಲಿ ನಾನು ಈ ಟೈಮಿಗೆ 4 o'clock ಗೈಸ್ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೈವ್ ಆನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್. ಸೊ ಜಾಯ್ನ್ ಅಸ್ ಅಟ್ ಅನ್ಅಕಾಡೆಮಿ ಕರ್ನಾಟಕ PUC. ಲೈಕ್ ಅವರ್ ವಿಡಿಯೋ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ವಿಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಅನೇಬಲ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್, ಲೆಟ್ us know what is the reason that you are not understanding in the comment section. So come join us guys at our telegram channel ಇದರಿ UN ಕರ್ನಾಟಕ PUC. ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಆದ ನಂತರ ಎಲ್ಲ ನಿಮಗೆ PDF ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟಲ್ಲಿ ನೋಟ್ಸು ಈ ಚಾನಲ್ ಮೇಲೆ ಸಿಗ್ತವೆ. ಆ ನೋಟ್ಸನ್ನು ರೆಫರ್ ಮಾಡಿ, ಏನು ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಮತ್ತೆ ನಮಗೆ ಕೇಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಬಿನ್ ಸೆಡ್ ದಟ್ ಗೈಸ್, ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಪ್ ವಿತ್ ದಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಟುಡೇ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಟೆಲ್ ಮಿ, ಹೂ ಹ್ಯಾಸ್ ಹರ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ ಟ್ರಿಗೊನೋಮೆಟ್ರಿ? ಟ್ರಿಗೊನೋಮೆಟ್ರಿ ಅಂದರೆ ಏನು? ಯಾರು ಕೇಳಿದರೆ ಹೆಸರನ್ನು ಮೊದಲು ಅದು ನನಗೆ ಹೇಳಿ. ಏನಂತ ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ, ನಿಮಗೆ ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ, ಅದು ನನಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಹೇಳಿ. ಯಾರು ಲೈವ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಲೈವ್ ನೋಡಿ ಗೈಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ಲೈವ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗುವುದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್.
ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಕ್ ಡೌಟ್ಸ್ ಗೈಸ್, ಎಜುಕೇಟರ್ಸಿಗೆ ಡೌಟ್ಸ್ ಕೇಳ್ಬೋದಲ್ರಿ, ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ಫಾರ್ಮೆಟಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಬಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಕ್ವೈಟ್ ಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಡಸ್ ಇನ್ ದ ಲೈವ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಗೈಸ್. ಓಕೆ ಓಕೆ ಫೈನ್ ಗೈಸ್. ಸೊ ನೋಡಿ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ಟ್ರಿಗೊನೋಮೆಟ್ರಿ ಅಂದರೆ ಏನು, ನಾವು ಏನು ಓದಬೇಕು ಅದನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋಣ, ಎಲ್ಲಿಂದ ಇದು ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಓಕೆ ಸೊ ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಮ್ಯಾಥಮ್ಯಾಟಿಕ್ಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಗೈಸ್ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಇಂಡಿಯಾ. ದೆರ್ ಆರ್ ಮೆನಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಮ್ಯಾಥಮ್ಯಾಟಿಷಿಯನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆನಿ ಅದರ್ ಮ್ಯಾಥಿಷಿಯನ್ಸ್ ಹೂ ಬಿಲಾಂಗ್ ಟು ಮೆನಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪ್ಲೇಸಸ್. ಸೊ ಡೋಂಟ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್. ಅಂದರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಲ್ವಾ, ಓ ಗ್ರೀಸಲ್ಲಿನೇ ಮಾಡಿದಾರಾ, ಈ ಪ್ರಕಾರ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾಲೆಜ್ ಡಸಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಒನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಗೈಸ್. ಸೊ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎಷ್ಟೋ ನೀವು ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಏನೋ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ನಮಗೆ ಗುರ್ತಿರಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಯು ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಂಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರೀಡ್ ಗೈಸ್, ದೆರ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಬಿ ಸಮಥಿಂಗ್ ದಟ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ನೋ. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ್ಯಾಟ್ ಟ್ರೂತ್ ಇನ್ ಯೋರ್ ಮೈಂಡ್ ದಟ್ ಯು ನೋ ನಥಿಂಗ್. ಏನು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಒಂದು ನಿಜವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಬ್ರೈನಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇರಲಿ, ಬಿಕಾಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ಯು ಕೀಪ್ ಮೂವಿಂಗ್. ಓಕೆ ಫೈನ್ ಗೈಸ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರಿಗೊನೋಮೆಟ್ರಿ? ಟ್ರಿಗೊನೋಮೆಟ್ರಿ ಅಂದರೆ ಏನು, ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಏನು ಕಲಿಬೇಕು, ಎದಕ್ಕೆ ಕಲಿಬೇಕು, ಅದನ್ನು ಇವತ್ತು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ, ಬೇಸಿಕ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಫಸ್ಟ್ PUC ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಗೈಸ್, ಬಿಕಾಸು ಹೈಸ್ಕೂಲನ್ನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಬಂದಿದ್ದೀರಾ. ಆಫ್ಟರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಹೈ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ ಗೈಸ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ದಟ್ ಯು ಆರ್ ಎಂಟ್ರಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ದಿ ಪ್ರೀ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಲೆವೆಲ್. ಸೊ ದ ಫಸ್ಟ್ PU syllabus is very important. It is quite not like a trivial, it is more than trivial, because the base guys, ಅದು ಬೇಸ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಕ್ಲಾಸಸ್ಸನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ, ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೋಡಿ, ಈಗ ಗ್ರೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಕಂಟ್ರಿ ಇದೆ, ಹೇಳಿರ್ಬೋದು. ಗ್ರೀಸ್ ಇಸ್ ಅ ಕಂಟ್ರಿ ಗೈಸ್, and the language that is spoken there is known to be Greek. Okay, Greek language. So Greek ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟರ್ಮ್ ಇದೆ, ಏನದು ಟರ್ಮು? we have a term called trigonon. Okay, trigonon ಅಂದರೆ ಏನು? just like the word the word guys, word says trigonon and metron. Okay, so trigonon ಅಂದರೆ ಏನು sir? Trigonon means a triangle, and metron means, or metron means measurement. Metron means measurement. See, triangle. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಆ್ಯಂಗಲ್? ಆ್ಯಂಗಲ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಎರಡು ಲೈನ್ಸ್ ನಡುವಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದು. ಆ್ಯಂಗಲ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಅ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟೂ ಲೈನ್ಸ್, ಸ್ವೀಪಿಂಗ್ ದ ಸ್ವೆಪ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಆ್ಯಂಗಲ್. ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆರ್ ಆಫ್ ಮೆನಿ ಕೈಂಡ್ಸ್. ಅಕ್ಯೂಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 90 degrees, obtuse angle greater than 90 degrees, right angled triangle completely 90 degrees. Okay, this is going to be an acute angle, and this is going to be an obtuse angle which is definitely greater than 90. And then you have right angled triangle. The angle is going to be 90 degrees, right angled. And then you have supplementary angle. What is supplementary angle? The angle here is 180 degrees. Okay, so these are basically the angles. Basically different prakara angles ivelri avayu. Now once again you'll have different formats of triangle. See, these are triangle means you generally have three angles. Tri means 3, 3 angles ಇರ್ತವೆ ಅಂತ ಒಂದು ಫಿಗರನ್ನು ನಾವು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. A figure which has the 3 angles is known to be a triangle. Tri means 3 guys, the name suggests itself. So 3 angles, a triangle. Triangles ಅನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. In the field of trigonometry we measure the triangles. ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವುದು. ಎದಕ್ಕೆ ಸರ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲನ್ನು ನಾವು ಮೆಷರ್ ಮಾಡಬೇಕು? ವೈ ಇಸ್ ಇಟ್ ದಟ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಮೆಷರ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್, ಆ್ಯಂಡ್ ವೈ ಇಸ್ ಇಟ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಎ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್, ಆ್ಯಂಡ್ ವೈ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಮೆಷರ್ ಇಟ್?
ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಅದಕ್ಕೆ ಮೆಜರೇ ಅದಕ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕು, ನಾವು ತೊಗೊಂಡು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಇದು, ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ that usually pops up in mind of each and every student. See, you have to have a closed figure or a closed loop, closed figure and open figure. There are two classifications. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟನ್ನು ನಾವು ಎರಡು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಒಂದು ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಫಿಗರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಓಪನ್ ಫಿಗರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಓಪನ್ ಫಿಗರ್ ಅಂದರೆ ಲೈನ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಓಪನ್ ಫಿಗರ್. ಕ್ಲೋಸ್ ಇರಲ್ಲ ಎಲ್ಲೂ, ಲೈನು. Okay, so line is an open figure, and just like a point is going to be an open figure, okay, and bracket is going to be an open figure. Closed figure ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಸೈಡ್ಸು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತವೆ. All the sides are connected and it is completely closed. If you consider a direction, it will repeat on the same pattern. ಅಲ್ಲೇ ರಿಪೀಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರತ್ರಿ, ಇದು ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಲೂಪ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಫಿಗರ್ಸನ್ನು ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಬರುವುದು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ಎದಕ್ಕೆ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಲೇ ಸರ್? ಬಿಕಾಸ್ ಒಂದು ಕ್ಲೋಸ್ ಫಿಗರನ್ನು ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ನಮಗೆ 3 ಸೈಡ್ಗಳು ಬೇಕು. ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ 3 sides are needed in order to form a closed figure. ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಸಿಕ್ ಫಿಗರನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಟ್ರಿಗೊನೋಮೆಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ. ಸೊ ಜನರಲಿ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಗೈಸ್, triangle alli, let me consider a triangle here. Okay, so this is the triangle. So studying the ratios of the sides of the triangle and the angles, we are going to study the ratios guys. Trigonometry alli nav en ಮಾಡ್ತೀವಿ, sides ಅನ್ನ ratios ಪ್ರಕಾರ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. Ratios of sides and ratios of angles of a triangle. ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಷ್ಟೇ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೈಡ್ಸು ಮತ್ತು ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಇದೆ ರೇಷಿಯೋವನ್ನು ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ. ಎದಕ್ಕೆ ರೇಷಿಯೋ? ಬಿಕಾಸ್ ರೇಷಿಯೋ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್. ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ರಿ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಇದು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಇದೆ ಅಥವಾ ಎಷ್ಟು ಇದು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ವಿ ನೀಡ್ 2 different values. We need to have 2 values in order to compare, in order to take out the ratio. ಸೊ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಸ್ಗೆ 3 sides ಇರ್ತವೆ. ಸೊ ಸಪೋಸ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒಂದು ಸೈಡ್ ಇದೆ ಎ, ಬಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿ, 3 ಸೈಡ್ಗಳಿವೆ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 3 sides ಎ, ಬಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿ ಆಫ್ ಅ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್. You are comparing this side A with side B, and that is your ratio, A upon B, ratio of A to B. And then you are comparing this C, side C with B, C upon B, this is your ratio. Okay, and then you are comparing B with A, B upon A or B upon C. These are the ratios of the sides. And then if you take in these angles here, okay, 3 angles here, angle 1, angle 2 or angle 3, or you can take it to be theta 1, theta 2 and theta 3. So what is this theta 3 sir? Theta 3 ಅಂದರೆ ಏನು? theta is an alphabet guys. ಗ್ರೀಕ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಲ್ಫಾಬೆಟ್ ಇದು ಥೀಟಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಗ್ರೀಕ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಷಿಯನ್ಸ್ ಮೊದಲು ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದರು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಪ್ರಕಾರ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಆಲ್ಫಾಬೆಟ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ನಮಗೆ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಬೇರೆನೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಏನೂ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. So now these 2 sides connect together and form an angle. Okay, 2 ಸೈಡ್ಗಳು ಮೀಟ್ ಆದರೆ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಆ್ಯಂಗಲು ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹೌ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಥೀಟಾ 1 ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದೀಸ್ ಸೈಡ್ಸ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಇನ್ ರೇಷಿಯೋ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್? ಓಕೆನಾ? ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ರೇಷಿಯೋ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಬಿ ಅಪಾನ್ ಎ ರೇಷಿಯೋ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟಲ್ಲಿ ಹೇಗೇನೂ ಇರಲಿ, ಈ ಥೀಟಾ 1 ಎ ಅಪಾನ್ ಬಿಗೆ ಮತ್ತು ಬಿ ಅಪಾನ್ ಎಗೆ ಯಾವ ಪ್ರಕಾರ ರಿಲೇಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೇವೆ. ಓಕೆ, ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಸ್ಟಡಿ ಹಿಯರ್ ಇನ್ ಟ್ರಿಗೊನೋಮೆಟ್ರಿ, ದ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ರೇಷಿಯೋಸ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಸೈಡ್ಸ್. ವೈ ರೇಷಿಯೋಸ್? ಬಿಕಾಸ್ ಎ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅ ಲೆಂತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅ ಲೆಂತ್. ಓಕೆ, ಜಸ್ಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದಿ ಕಾಮನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹಿಯರ್, ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ. Suppose A is this much and B is a little bit greater, so we completely total value we consider here for comparison. Okay, so angle and length, because angle will also be present and sides will also be present if you consider triangle.
So now how is it that we are going to study this one? ಹೇಗೆ ಸರ್ ನಾವು ಇದನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕ್ವೆಶನ್ ಬರುವುದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಜನರಲಿ, ಸಿ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ವಾಟ್ ದೇ ಡೂ, ಸೈಡ್ಸನ್ನು ಅವರು ನೇಮಿಂಗ್ ಕೊಡಬೇಕು. Okay, we need to have name, guys, initially for any person or anything. If you want to call it out, if you want to know it, we need to have names. ಹೆಸರು ಇರಬೇಕ್ರಿ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾನೆ, there is a person who is walking. If we don't know his name, how can we call him? Suppose we go into a market and we just say there are a number of people that we particularly want to call one person. Okay, we don't know his name, so what do? We scream out, or we just call out to him saying, hey, oh, yes, yes, something. You give some kind of reaction. So you need to have names in order to identify that itself is the element of the person that we are looking for. So generally, in case of triangles, guys, what they do first, initially we name the sides. Okay, we name the sides and we name the angles. We are going to name them first initially so that we won't be having any confusion. Suppose what we'll do here, we'll take out initially a right angled triangle. Okay, right angled triangle will be quite easy, and it is not only right angle triangle. Right angle triangle ಅನ್ನೇ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲ. ಟ್ರಿಗೊನೋಮೆಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬಹುದು. Okay, it is not just right angled triangle. You can study any triangle in trigonometry. Suppose this is a triangle and here it is A, B and C, and this is the right angled triangle. Sir, ಇದನ್ನೇ right angled ಅಂತ ಇದಕ್ಕೆ ತಗೊಳ್ತೀರಾ? ಈ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಬೇರೆದಾಗ್ತಾವಲ್ಲ ಮತ್ತೆ. The question may arise. See, at least one side should be 90. One angle should be 90. Then it is said to be right angle triangle. And now the parts, guys. Initially we are going to name the parts. Parts ಅನ್ನ, sides ಅನ್ನ ನಾವು ನೇಮ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ. A, B will call that as base. AB is known to be base. Why? Because it is the base, guys. It is standing on some part, right? So that is base. And then this is what? Perpendicular. Why perpendicular? Perpendicular edike heltira sir idu? Because that side is perpendicular. That side is at 90 degrees to this line. AC is perpendicular to AB. Hence it is known as a perpendicular side. AC side is perpendicular, and this side, largest side, guys, largest side will be hypotenuse. Okay, hypotenuse. Pythagoras theorem, I hope that you have gone through, even though Pythagoras doesn't really exist. Okay, it is just don't know, guys. Pythagoras ನಿಜವಾಗಿನೇ ಅವರು ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಷಿಯನ್ ಇದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ನಂದಲೆಸ್ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ ನಾವು ಪೈಥಾಗೋರಸ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಯಾರೋ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಪೈಥಾಗೋರಸ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮಗೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ರೈಟ್. ಸೊ ಈಗ ಈ ಒಂದು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಆಯಿತು, ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಯಿತು. ಓಕೆನಾ? ಸಿ ನೌ ಇಫ್ ಐ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಟು ಬಿ ಥೀಟಾ. Why only theta? Why not A? You can consider A, you can consider B, you can consider Z or any other element. Theta, generally it has been used, guys, for about these many years. We are continuously using theta. It's become a habit, so we are going to use theta. So see here, there are 3 trigonometric functions. Basically 3 trigonometric functions ಇವೆ, 3 trigonometric functions ಇವೆ. ಆ trigonometric functions ನ ಹೆಸರುಗಳೇನು? The names of those trigonometric functions are sine, cosine and tangent. Okay, so these are the names, guys, given. Names ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇವರು. These are the names. Noun ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, these are nouns. Okay, so now sine, what does it represent? Okay, suppose you will be having name, guys, Suresh. Suppose it is the name of a boy, because it is the name of boy. What does Suresh represent? Suresh represents that he is a boy, he is maybe learning somewhere or doing something. Okay, these kind of things. Now it is not necessary that Suresh is the name only given to a boy. We can give it to even to a girl. It is completely dependent on us, but nonetheless it is a noun. Idu ಒಂದು noun idari, just ಒಂದು ಹೆಸರನ್ನು ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಸೈನು ಎದಕ್ಕೆ ಸರ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಹೆಸರಿದೆ. ಯಾರ ಹೆಸರಿದು? ಹೂಸ್ ನೇಮ್ ಇಸ್ ದಿಸ್? ಸಿಯರ್ ಇನ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್, ಗೈಸ್,
Okay, this is the angle if we are considering. Suppose if we are considering this angle opposite to this angle, ಈ ಆ್ಯಂಗಲಿಗೆ ಅಪೋಸಿಟ್ ಯಾವ ಸೈಡ್ ಇದೆ? This side is opposite, okay, to angle theta, correct? So when we take the ratio of what? Ratio of opposite side to this, okay, perpendicular, sorry, not the opposite side here. Basically we consider in the angle in a different position, guys. Sorry, not the perpendicular here. Generally what we do, we take in the angle to be in a smaller format. Generally idu ಒಂದು right angle triangle ಆಯ್ತು, ಇದು ಒಂದು right angle triangle ಆಯಿತು. This is the angle theta. But whenever we are considering sine or cosine or tangent, we usually take out the smaller angles initially, okay, because it will be quite easier. First of all, in order to understand concept ಅನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಆ್ಯಂಗಲ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಮಗೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಟು ಬಿ ಆಲ್ಫಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಈ ಒಂದು ಆ್ಯಂಗಲಿಗೆ. ಫೈನ್. ಸೊ ನಾವು ವಿಚ್ ಈಸ್ ದಿ ಸೈಡ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಟು ಆಲ್ಫಾ? Perpendicular is the side opposite to alpha, correct? Perpendicular is opposite to alpha. Now if I take this angle to be beta, which is the side opposite to beta? Beta ge opposite iruva side idu base opposite idari, correct? Beta ge, okay. So these are three different angles here. So now what I'm going to do, opposite side I'm going to take in ratio of opposite side to the hypotenuse. Okay, suppose ನಮ್ಮ opposite side ಯಾವುದ್ರಿ ಯಾವ ಆ್ಯಂಗಲಿಗೆ ನಾವು ತಗೊಳ್ತಿದ್ದೀವಿ opposite, that will be important. Ratio of opposite side and hypotenuse side, okay, that is known to be the sine angle. That is known to be what? Sine angle. Now there are three angles here. ಇಲ್ಲಿ ಮೂರು ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಇವೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ, ಆಲ್ಫಾ, ಬೀಟಾ ಆ್ಯಂಡ್ ತೀಟಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಈಗ ಯಾವ ಆ್ಯಂಗಲಿನ ರೇಷಿಯೋ ನೀವು ನೋಡುವವರು, ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್, ವಿಚ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಯು ಆರ್ ಕನ್ಸಿಡರಿಂಗ್ is important. Suppose I am taking in alpha here. Okay, suppose I am taking in alpha as the angle. Okay, so sine of this angle, sine of alpha, what does that mean? It means ratio of what? Opposite upon hypotenuse, correct? Sine andre ಹೆಸರು, sine is a name. Sine of alpha ಅಂದರೆ ಏನು ರೀ? ಈ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಅಲ್ಫಾಗೆ ಅಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡು ಮತ್ತು ಹೈಪೋಟೆನ್ಯೂಸು ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ ಅದರ ರೇಷಿಯೋ ನಮಗೆ ಕೊಡುತ್ತದೆ. ಓಕೆ, ವಿ ಸ್ಟಡಿ ದಿ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ರೇಷಿಯೋ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಇಯರ್ ಇನ್ ಟ್ರಿಗೊನೋಮೆಟ್ರಿ. ಇದನ್ನೇ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಬಿಕಾಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಓನ್ಲಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇನ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಆ್ಯಂಗಲ್ ಸೈಡ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಇರ್ತಾವ್ರಿ, ಮತ್ತು ರೇಷಿಯೋ ಪ್ರಕಾರನೇ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇವೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸೈನ್ ಆಫ್ ಅಲ್ಫಾ ಈಸ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಅಪಾನ್ ಹೈಪೋಟೆನ್ಯೂಸ್ ರೇಷಿಯೋ, ಅದಕ್ಕೆ ಸೈನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೈನ್ SIN ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರೀತಾರೆ. ವಿ ಓನ್ಲಿ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಸೈನ್ SIN because just a short form, which is what, guys? Sine of angle alpha is opposite divided by hypotenuse, ratio of opposite side to ratio of hypotenuse. So what is opposite side? Opposite side of alpha, perpendicular. Okay, opposite side is nothing but perpendicular divided by hypotenuse, as it is hypotenuse, or if you want you can also take in the length here. So whenever they give us a triangle of some form with sides 2, 3 and 4, suppose these are the lengths and this is the angle theta, and if they ask us what is the sine of angle going to be, sine of theta, what, guys? Ratio enidri opposite upon hypotenuse, opposite upon hypotenuse. So opposite enidri illi ee angle theta ge opposite yaudide? 2 ide. So this is going to be 2 divided by hypotenuse yaudide? Largest side. Okay, 4, 2 upon 4. So sine of theta ಎಷ್ಟು ಬಂತು ನಮಗೆ? 2 upon 4, 1 upon 2 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಂತು. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಈ ಸೈನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1 upon 2 ಬಂದರೆ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ, ಇಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮೊದಲು ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ.
So whenever guys this sine ratio is going to be 1/2, the angle will always be fixed. Okay, the angle is always going to be fixed, and those fixed values are known as trigonometric values. Okay, those fixed values are known to be trigonometric values. So iga sine of theta 1/2 ಯಾವತ್ತಿರುತ್ತೆ? ರೇಷಿಯೋ ಸೈನ್ ರೇಷಿಯೋ 1/2 ಬಂದರೆ ಆ್ಯಂಗಲ್ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಯಾವತ್ತು 30 ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಆಗಿನೇ ಉಳಿಯುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್. Ratio is fixed. So on the basis of these fixed ratios we usually study each and every triangle independent of the length. ಅದು ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿರಲಿ ಎಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರಲಿ ಈ ಒಂದು ಆ್ಯಂಗಲ್ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಇದೆ ಇದು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಆ್ಯಂಗಲ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಸೈಡ್ಸನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು, ತಿಳ್ತಾ ಹೋಗಬಹುದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಜನರಲಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ರೇಷಿಯೋ ಗೈಸ್. ಸೈನ್ ಆಫ್ an angle alpha or theta is given by opposite side of this angle divided by hypotenuse, and you have to remember this ratio. This is a standard ratio. Okay na? And on the basis of angles guys, yes, on the basis of angle the values, the ratios will always be constant. Theta 30 degrees ಅಥವಾ alpha ನಮಗೆ 0 degrees ಇದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ಸೈನ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ಸೈನ್ 0 ವಿಲ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಬಿ 0. ಓಕೆ, ಯಾವುದೇ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ, ಆ್ಯಂಗಲ್ ನಮಗೆ ಅಲ್ಫಾ ಆ್ಯಂಗಲ್ಲು 0 ಇದ್ದರೆ ಸೈನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಯಾವತ್ತೂ 0 ಆಗಿನೇ ಬರುತ್ತೆ. ಎದಕ್ಕೆ ಸರ್? ಬಿಕಾಸ್ ಆ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಅಲ್ಫಾ ಏನಿರುತ್ತೆ ಒಂದೇ ಲೈನ್ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಅಂದರೆ ಆ್ಯಂಗಲೇ ಇಲ್ಲರಿ ಅಲ್ಲಿ, ಒಂದೇ ಲೈನ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅರ್ಥ. ಸೊ ಒಂದೇ ಲೈನಿಂದ ಟ್ರಯಾಂಗಲನ್ನು ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಸೊ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸೈನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಇಫ್ ದೆರ್ ಈಸ್ ನೋ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ದೇರ್ ವೋಂಟ್ ಬಿ ಎನಿ ಸೈನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. And in a similar case, if angle alpha is 30 degrees, then the sine value at the angle 30, that is the ratio of opposite and hypotenuse, will always be fixed. It will always be 1/2 only, independent of whatever be length might be. Sir, why is it that you only consider 0 degree and 30 degree? Why not 1 degree? Why not 2 degrees? Why not 5 degrees? ಎದಕ್ಕೆ ತೊಗೊಳ್ಳಲ್ಲ ಸರ್ ಇದು 30ನೇ ಎದಕ್ಕೆ ತೊಗೊಳ್ತೀರಾ? ಬಿಕಾಸ್ 30 what we have done guys, we have taken certain values to be standard. ಎಲ್ಲ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. We can't remember each and every value. That will consume too much of time. Okay, so we made certain standard angles here, like 30 degrees. The next standard angle we are considering at a difference of 15 degrees. Okay, 30 plus 15, 45. Then alpha is going to be 60 plus 15, and then once again it is going to be what? 90 degrees. Okay, we are not considering the 15 range here because it will be too much of lengthy. Hence we only consider these 6 angles as standard values. Okay, we need to remember only these values. Okay na? So when angle is 30 degrees, the sine function, the sine value is always going to be 1/2. So whenever the angle is 45 degrees, this ratio of opposite and hypotenuse will always be 1/√2. These are all standard values guys, fixed values, just like pi 22/7, it is fixed value 3.141256, so on and so on. ಹಾಗೆ ಈ ರೇಷಿಯೋ ಕೂಡ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಆಗಿನೇ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇದೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಗುರುತಿದ್ಬಿಟ್ರೆ ಅಪೋಸಿಟು ಹೈಪೋಟೆನ್ಯೂಸ್ ಏನೇನಿವೆ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬಹುದು. ಕರೆಕ್ಟ್? ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಅಟ್ 60 degrees it will be √3/2, and then at 90 it will be 1. So how do you know that these values are always constant? Just an observation guys, just an observation and just a practical calculation. ಈ ಎಲ್ಲ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಆಗಿನೇ ಇರ್ತವೆ. These are the fixed ratios. Okay na? So this is about the sine function, sine, the basic function. Now similarly, if you consider the cos function, that is cosine, we only write it as cos. Okay, cos of alpha, cos of angle alpha. So cos of angle alpha is what ratio? It will be base, the ratio of base to the hypotenuse. ಏನಾಗತ್ತಿದ್ದು ರೇಷಿಯೋ ಆಗತ್ತೆ, ಯಾವ್ದ್ರದ್ದು? ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ಬೇಸ್ ಮತ್ತು ಹೈಪೋಟೆನ್ಯೂಸ್. ಯಾರ ಬೇಸು? ಹೂಸ್ ಬೇಸ್? ದ ಬೇಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಆ್ಯಂಗಲ್, ಆ್ಯಂಗಲ್ ಅಲ್ಫಾ, ಬೇಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್? AB, correct? And hypotenuse is already CB, hypotenuse.
Okay, so these are standard values and you have to remember these values. Namings, ಹೆಸರೇವು, ಹೆಸರನ್ನ ಮೀನಿಂಗ್ ಅರ್ಥ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ, ಯು ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋ ದಿ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ವಾಟ್ ದೇ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಫಾರ್, ಏನಿದೆ ಅದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಇದು ರೇಷಿಯೋ ಇದೆ ಇದು. ಸೊ ಹೆಸರನ್ನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಸೈನ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಅಪೋಸಿಟ್ ಅಪಾನ್ ಹೈಪೋಟೆನ್ಯೂಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಸ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ವಾಟ್ ಗೈಸ್, ಬೇಸ್. ಅಲ್ಫಾ ಆ್ಯಂಗಲಿಗೆ ಇರುವ ಬೇಸ್ ಮತ್ತು ಹೈಪೋಟೆನ್ಯೂಸ್. ಓಕೆನಾ? ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ನಮಗೆ 0 ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಕಾಸ್ ರೇಷಿಯೋ, ಕಾಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ದ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ಬೇಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೈಪೋಟೆನ್ಯೂಸ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಬಿ 1. Okay, it will always be 1. And then 30 degrees iddaga value will always be √3/2. And 45 iddaga ratio en barutte 1/√2 barutte, base and hypotenuse in a ratio. And 60 iddaga 1/2 baruvudu, and 90 iddaga 0 anta heli barutte. Okay, ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದು ಜಸ್ಟ್ ಅಸೆಂಡಿಂಗ್ ಟು ಡಿಸೆಂಡಿಂಗ್ ಇದೆ ಅಲ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಡಿಸೆಂಡಿಂಗ್ ಟು ಅಸೆಂಡಿಂಗ್, ಸ್ಮಾಲರ್ ಟು ಹೈಯರ್, ನಾಟ್ ಅಸೆಂಡಿಂಗ್ ಡಿಸೆಂಡಿಂಗ್, ಸ್ಮಾಲರ್ ಟು ಹೈಯರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಕೆಳಗಡೆಯಿಂದ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲಿಂದ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆಯಿಂದ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದೀಸ್ ಆರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ರೇಷಿಯೋಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಇನ್ ಅ ಸಿಮಿಲರ್ ಕೇಸ್, ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಅಲ್ಫಾ, ಟ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ಅಲ್ಫಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಟ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ಅಲ್ಫಾ, ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ದಿ ಆಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್ ಟು ದ ಬೇಸ್, ratio of opposite side to the base, that ratio is given as tan. That ratio is given as what, guys? Tan. So now whenever angle is 0 degrees, just a straight line, correct? And cos 1 barutte because base and hypotenuse overlap agbiಡ್ತವೆ angle 0 ಇದ್ದಾಗ. Whenever the angle is 0, this will be the base and this will be the hypotenuse, overlap ಆಗ್ತವೆ. ಸೊ 1/1 1 ಬರುವುದು. ಬಟ್ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟಿಗೆ ಆಪೋಸಿಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್, ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸೈಡ್ ಕೂಡ ಬರೋಲ್ಲ. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ವಿಲ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ 0. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಗೈಸ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಫ್ಯಾಷನ್ 30 ಡಿಗ್ರೀಸ್ 60 ಡಿಗ್ರೀಸಿಗೆ ನಮಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಬರ್ತಾ ಹೋಗ್ತವೆ. ಫಾರ್ 30 1/√3 ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್, ಫಾರ್ 45 ಇಟ್ ಈಸ್ 1, ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 3, ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ. ಓಕೆ, ಇನ್ಫಿನಿಟಿ. Okay, so here the values, guys, just reciprocal values ಬರ್ತವೆ. ಸಾರಿ, √3 reciprocal values, 0 reciprocal infinity, 1/√3 reciprocal √3, 1 reciprocal 1. ಸೊ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇವೆಲ್ಲರಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ನೀವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ನಿಮಗೆ ನೆನ್ಪಿಡಬೇಕು. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಸೆಲ್ ಫೋನ್, ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್, ಯು ರಿಮೆಂಬರ್ ದೋಸ್ ನಂಬರ್, ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೆಲ್ ಫೋನ್ ನಂಬರ್, ಯು ನೀಡ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ದೋಸ್ ಬಿಕಾಸ್ these are digits, you know that it is a number, you have to just remember. ಆ ಪ್ರಕಾರ these values you need to remember. On these values you can calculate very easily what the sides are, what the angle is, what the base is, what the hypotenuse is, or many other things in the applications of trigonometry, and that will be learning us in today's class. So like the video, guys, if you are able to understand, like the video. And why, guys? See, you need to understand it with respect to diagrams ಪ್ರಕಾರ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕು. ಈಗ ನೋಡಿ, ನಾನು ಆ್ಯಂಗಲ್ ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಫಾ 0 ಅಂದರೆ ಸೈನ್ 0 ಬಂತು ನಮಗೆ. ಎದಕ್ಕೆ ಬಂತು ಅದೇ ಹೇಳಿದೆ, ಅಪೋಸಿಟ್ ಸೈನೇ ಇರಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಅಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡೇ ಇರಲ್ಲ. ಜನರಲಿ ಈ ಪ್ರಕಾರ ಒಂದು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಪೋಸಿಟ್, ಇದು ನಮ್ಮ ಆ್ಯಂಗಲ್ಲು, ಕರೆಕ್ಟ್? ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಬಂದಾಗ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಲೈನ್ ಆಗುತ್ತದು. ಸೊ ಸೈನ್ ಏನಿದೆ, ಅಪೋಸಿಟ್ ಅಪಾನ್ ಹೈಪೋಟೆನ್ಯೂಸ್, ಅಪೋಸಿಟ್ ಇಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ, ಸೊ 0 ಬರುತ್ತೆ. ಟ್ಯಾನಿಗೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ಆಪೋಸಿಟೇ ಇಲ್ಲ, 0 ಬರುವುದು. ಕಾಸಿಗೆ 1 ಬರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆ ಬೇಸ್ ಮತ್ತು ಹೈಪೋಟೆನ್ಯೂಸ್ ನೋಡಿ, ಆಪೋಸಿಟಿವ್ ಮತ್ತು ಬೇಸು ಆ್ಯಂಗಲ್ 0 ಆದಾಗ ಒಂದೇ ಲೈನ್ ಬಂದುಬಿಡ್ತವೆ, ಓವರ್ಲ್ಯಾಪ್ ಆಗ್ತವೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಇದು 1 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆ್ಯಂಗಲನ್ನು ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಇಮ್ಯಾಜಿನ್, ಗೈಸ್, ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಓ ಅದಾಗ್ತಿದಾ, ಓಕೆ ಹೀಗಾಗ್ತಿದಾನಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗಿವನ್ ಟು ಯು ಇನ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಆಫ್ ಅ ಟೇಬಲ್. ಓಕೆ, ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಆಗುತ್ತದು, just like the mathematical table, guys. These are all tables, tabular value, and you have to remember these tabular values here. So I'll just give you that table. So this be the sine values, these will be the cos values, and these will be the tan values. Sine 0 will be 0, sine 30 will be 1/2. Constant ratios, guys. yavattu ratio prati ondu triangle alli opposite upon, this will be what, opposite upon hypotenuse, this will always be constant.
ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಸ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಬೇಸ್ ಅಪಾನ್ ಹೈಪೋಟೆನ್ಯೂಸ್. ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಟ್ರಯಾಂಗಲಿಗೆ ಇದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿನೇ ಇರುತ್ತೆ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ಯೋರ್ ಆ್ಯಂಗಲ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಅಪಾನ್ ಬೇಸ್ ಫಾರ್ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೌ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅನಲೈಸ್. ಈ ಪ್ರಕಾರ ನೀವು ಇದು ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಯನ್ನು ತಿಳಿಬೇಕು. ತಿಳಿತ್ರಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಇದೇ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ರೇಷಿಯೋಸ್ ನಮಗೆ ಗುರುತಿವೆ. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ರೇಷಿಯೋಸ್ ಗುರುತಿದ್ದಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಬರ್ಬೋದು, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಯೂಸ್ that we'll be looking at. And these are the basic functions guys. Sine, cos and tan, basic functions. ಈಗ ಏನಿದೆ, there are secondary functions. ಈಗ see, now we know that the sine of angle is a ratio of opposite upon hypotenuse, correct? We can also take the ratio of hypotenuse to opposite. Okay, we can also take this ratio, hypotenuse upon opposite. Here it is opposite and upon hypotenuse ratio. We can also take hypotenuse upon opposite to be a constant, because this is a constant. ಇದು ಕೂಡ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟೇ ಇರುತ್ತಲ್ರಿ. ಈಗ ನೋಡಿ 1/2 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 1 ಆಪೋಸಿಟ್ ಇದೆ, 2 ಹೈಪೋಟೆನ್ಯೂಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ 2, that will also be a constant. So we can take even this ratio guys. ಸೊ ಈ ರೇಷಿಯೋಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಒಂದು ಹೆಸರನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. We have also given a name to this ratio guys, hypotenuse upon opposite, that we have called it to be cosecant. Okay, cosec ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಶಾರ್ಟಲ್ಲಿ, cosecant of an angle alpha suppose. Now if you observe clearly, hypotenuse upon opposite is nothing but the reciprocal here. Reciprocal of this 1 divided by opposite upon hypotenuse will be this reciprocal. Okay, so generally what we say here guys, we call that reciprocal of sine will be cosecant. Okay, reciprocal of an angle will be nothing but the cosecant, because it is nothing but reciprocal, just the ratios are inverted here. And in a similar base we can also take the ratio of hypotenuse to base, and for that we have given the name to be secant of an angle. And if you observe, this is nothing but the reciprocal of this base and hypotenuse, so we can say reciprocal of cos is nothing but sec. Okay, secant of alpha, correct? Reciprocal of cos secant ಆಯಿತು. ಹಾಗೇನೆ secant ಅನ್ನ reciprocal ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನ reciprocal ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದೆ ಬರುತ್ತೆ. So reciprocal of secant will be cos, reciprocal of cos will be secant. ಹಾಗೇನೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕೂಡ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ರೇಷಿಯೋ ಬೇಸ್ ಅಪಾನ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಗೊಳ್ಬೋದು. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನಂತ ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಕೋಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್, ಆಪೋಸಿಟ್ ಆಫ್ ಎ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್, ಕರೆಕ್ಟ್? cotangent of alpha. So reciprocal of tan of an angle ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದು, cot, short form cot of an alpha. Okay, so sine, cos and tan, they are basic namings, basic functions of trigonometry. And cosecant, which is the reciprocal of sine, cosecant reciprocal of sine, and secant reciprocal of cos, and cot reciprocal of tan. These all highlighted within black, they are known as complementary functions of trigonometry. Complementary functions of trigonometry. So what are functions? We have already seen that guys in relations and functions, and I hope you already know that. So complementary function ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. So basically ratios ನೋಡಿ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಯಾವತ್ತು ratios ನಮಗೆ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಆಗಿ ಇರ್ತವೆ. ratios are fixed guys. Basic trigonometric functions are what? Sine of an angle, standard angle will be theta. So what is that? Opposite upon hypotenuse, basic angles. And then cos of an angle, base upon hypotenuse, ratio guys. And then tan of an angle is nothing but opposite upon base, ratio. Okay, these are basic functions. And then complementary functions, sine, reciprocal of sine,
which is nothing but 1 upon cosecant, which is what? 1 divided by opposite upon hypotenuse. Correct? Andre hypotenuse upon opposite. And then cos. What is cos? Reciprocal of secant theta, which is 1 divided by base upon, sorry, hypotenuse upon base. 1 upon, sorry, base upon hypotenuse with respect to that. Okay, base upon hypotenuse. Okay, and then what will this be, guys? Tan. Tan theta is going to be reciprocal of cot of theta. And opposite upon base ಇದೆ, ಇಲ್ಲೇನಾಗತ್ತೆ ಅದು base upon opposite ಆಗುತ್ತೆ. Okay, here will be the base and opposite, which is equals to 1 divided by opposite upon base. And this will be hypotenuse upon opposite, hypotenuse upon base, base upon opposite. So these are all complementary functions, and these are all basic trigonometric functions. ತಿಳಿತ್ರಿ ಯಾವ ಪ್ರಕಾರ ಇದು? So you need to remember these values. You need to remember the ratios. ಈ ಟೇಬಲ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಲ್ರಿ, ಈ ರೇಷಿಯೋಸ್ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ರೇಷಿಯೋಸ್, ದೇ ಆರ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಪೈ 22/7, 3.14, 1257 and so on. ಓಕೆ, ಹಾಗೆಲ್ಲವೂ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದೆ. ಸೊ ಆ ಪ್ರಕಾರನೇ ನಾವೀಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆನ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಸರ್ಟನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಹೇಳಿದಾ? ಸೊ ಲೈಕ್ ದ ವಿಡಿಯೋ ಗೈಸ್. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ವಿಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿರಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿರಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿರಿ. ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಎಸ್ ಸರ್ ಅಂತ. Okay, so this is what trigonometry is about, guys. So now we'll do one thing. Application of trigonometry. Trigonometry use ಎಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋಣ. ಸೊ ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಗುರುತಿರಬೇಕು ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ವಿ ನೀಡ್ ದಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಗೈಸ್. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಸೈನ್, ಕಾಸ್, ಟ್ಯಾನ್, cosec, secant and cot. We need all those values. So please remember those values. Without that you will not be able to solve any question or understand any function or anything related to trigonometry. So I'll just provide you with that table here. Just go through that table. I'll be uploading these notes in PDF format in Telegram. UN Karnataka PUC and Karnataka. Okay, that is the name guys, Unacademy Karnataka PUC. So this is the table guys. Trigonometric ratios, standard ratios, ella values nimge nenepirebeku. Basically if you remember these initial three functions, these here will be the reciprocals. That will be easy to remember. Idanna ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಷ್ಟು ಇವೆಲ್ಲವೂ ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ಆಗ್ತವೆ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆನಾ? ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಲೀಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ಆಫ್ 1/0. ರಿಮೆಂಬರ್, sorry, this is an important point. Many students forget this. Any number divided by 0 will be equal to 0. Okay, it means you are dividing a number with 0. Okay, no? You are dividing a number with 0. So it will keep on repeating 0 into 0, 0, 0 into 0, 0, 0 into 0, 0. It will keep on repeating. ಹಾಗೇನೆ ಬರ್ತಾನೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಇದು, up till infinity ಬರ್ತಾನೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. So that is why any number divided by 0 will be infinity guys. Remember this. Okay, any number divided by 0 will be infinity. And 0 divided by any number is 0. Because a, you're dividing 0, a into 0 will be 0 and that is it. Over, finish. Okay, we don't know the value of 0. 0 value ಏನು ನಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಗುರುತಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹಾಗೆಯೇ ಬರ್ತಾನೆ ಹೋಗುವುದು. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್ trigonometric functions guys, trigonometric tables. On the basis of that we'll be solving the mathematical questions related to trigonometry. Okay, and then there are identities here, standard ratios. When you add these ratios, what is it that going to happen? When you add these angles, what is it that going to happen? ಅದೆಲ್ಲ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟು ನೋಡೋಣ ಈಗ.
So practical use, guys, we'll look practically where trigonometry will be useful. See, suppose practical I'll take an example. Okay, suppose I have a huge I'll take a building. ನನ್ನ ಹತ್ರ ಒಂದು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಒಂದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಇದೆ. ಇದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಗೊಳ್ಳಿ. ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಿ A and this point be point B. Okay, this is a building, guys, 100 meters tall. The length of the building is what? 100 meters. Suppose ಈ ಒಂದು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಈ ಒಂದು ಪೊಸಿಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಟೆರೆಸ್. Suppose if you stand on the over the terrace of the building and you are looking at a person who is standing here, your friend is standing here. Okay, suppose your friend is here at this point C. Okay, your friend is here, and what you are doing, you are looking him from this point. ಇಲ್ಲಿಂದ ನೀವು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಇವರಿಗೆ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಇಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್, ಇವರು ಕೆಳಗಡೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ನೀವು ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡು ಎಷ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅದು ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಸಪೋಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಕ್ವೆಶನ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಕ್ವೆಶನ್. ಸಿ, ಆ್ಯಂಗಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸಪೋಸ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಈ ಒಂದು ಆ್ಯಂಗಲ್ ಏನಾಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ 45 ಡಿಗ್ರೀಸ್. ಒಂದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಇದೆ ರೀ, ಆ ಒಂದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಮೇಲ್ಗಡೆಯಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇಲ್ಲೇ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ at point C. So at this point your friend is standing and you are observing him from this top here. ಸೊ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಏನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ, 45 ಡಿಗ್ರಿ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಗ್ರೌಂಡ್ ಲೆವೆಲಿಗೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಎಷ್ಟು ಟಾಪ್ ಲೆಂತ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ದು ಹೈಟು 100 ಮೀಟರ್ಸ್ ಇದೆ. ಈ ಪ್ರಕಾರ ಕಂಡೀಷನ್ ಇದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡು ಎಷ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ, at a what distance is your friend from the building, that will be the question. Okay, basically the practical application, if you want, this is how you will be calculating the distance of your friend from the building with respect to trigonometry ಇಂದ ಇದನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಬಹುದು. ಹೇಗೆ ಮಾಡಬಹುದು ಸರ್, how can we do that? See here, if this is the angle 45, what is opposite here? 100 meters will be the opposite side. Okay, and what is base here? This is base, because it is the base, it is standing here. Base, we are considering that to be the base. It is also known to be adjacent, guys. Adjacent side. Adjacent means on sidewards. Whatever is on the side is adjacent. Here 45 degrees, it lies to the side here. Okay, adjacent. And this will be what? Largest side, hypotenuse. Okay, hypotenuse. Now we have in trigonometry 3 basic functions: sine, cos and tan. Okay, so now we need the base. So in which trigonometric function base is included? ಯಾವ trigonometric function ಅಲ್ಲಿ ಬೇಸ್ ಬರುತ್ತೆ? ಒಂದು cos ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು tan ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟ್? cos 45, ಆ್ಯಂಗಲ್ 45 ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಅದಕ್ಕೆ cos 45. ಏನಿದು ರೇಷಿಯೋ? ಬೇಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಹೈಪೋಟೆನ್ಯೂಸ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಇದು ರೇಷಿಯೋ. ಇದು tan 45 ರೇಷಿಯೋ ಏನಿದೆ? ಆಪೋಸಿಟ್ ಅಪಾನ್ ಬೇಸ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಆಪೋಸಿಟ್ ಅಪಾನ್ ಬೇಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದೆ. ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬೇಕಾಗಿದೆ? ವಾಟ್ ವಿ ನೀಡ್, ಗೈಸ್, ವಿ ನೀಡ್ ದಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಬೇಸ್. ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಬೇಸ್. ಈಗ cos 45 ರೇಷಿಯೋ ಇಫ್ ವಿ ನೋ, ವಿಚ್ ಯು ಶುಡ್ ನೋ, ನಿಮಗೆ ಗುರುತಿರಬೇಕದು. ಸೊ cos 45 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? 1/√2. ಕರೆಕ್ಟ್? ಈ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗುರುತಿದೆ ನಮಗೆ ಬೇಸ್ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಹೈಪೋಟೆನ್ಯೂಸ್ ವಿ ಡೋಂಟ್ ನೋ. Okay, if we knew hypotenuse, we could have calculated base as cos 45 into hypotenuse, simplification. But we don't know even hypotenuse. So we can use this function tan 45. Okay, because tan 45 is what, guys? Standard ratio 1. You need to remember that. Tan 45 is 1, which is equal to what? Opposite. Opposite is what here? 100 meters. We know that. 100. And base is what we need?
and here it is base. Cross multiply ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ನಮಗೆ? Okay, base will be equal to what? 100 upon 1, which is 100. So what does this mean? Your friend at this position C is also at 100 meters distance from the point A. ಓಕೆ, ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಏನಿದಾರಲ್ರಿ ಅವರು ಕೂಡ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂದ 100 ಮೀಟರ್ಸ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅರ್ಥ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಎ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಒಂದು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮಗೆ ನಾನು ಕೊಟ್ಟೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟು ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ಕ್ವೆಶನ್ ಅಪಿಯರ್ ಆದರೆ ಈ ಪ್ರಕಾರ ಟ್ರಿಗೊನೋಮೆಟ್ರಿಯಿಂದ ನೀವು ಅದನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಸೊ ಈಗ ಅದು ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದ್ಯಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ದಿ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಗೈಸ್. ಓಕೆ, ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ನಿಮಗೆ ಡಿಸೈಡ್ ನೀವು ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಗೈಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ದ ಬೇಸಿಕ್ ಅಬೌಟ್ ವಾಟ್ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ ಈಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್. ಸೊ ಇಫ್ ಎನಿ ಡೌಟ್ಸ್ ಗೈಸ್, ಏನು ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಕೇಳಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈಕ್ ದ ವಿಡಿಯೋ ಗೈಸ್, ಲೈಕ್ ದ ವಿಡಿಯೋ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. See, this is an graph guys. Generally we have plotted a graph. If you plot a graph, see, if the angle is 0 degree, the angle is 0 degree, at 0 the sine value is also 0. Okay, at pi upon 2 is in radian format. Radian. Theta, it is in degrees, 45 degree. And angle ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಅದು ಇದು. ಸೊ ರೇಡಿಯನ್ ಈಸ್ ಅನದರ್ ಯೂನಿಟ್. Radian. Okay, radian is another unit guys. We can also use that. So now what does radian mean and what does angle mean, that I'll be covering up in the next class. Next class ಅಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ ರೇಡಿಯನ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಆ್ಯಂಗಲ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಬಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಜನರಲಿ ದಿ ಸಿಂಬಲ್ ಗೈಸ್. ರೇಡಿಯನ್ ಸಿಂಬಲ್ ಇದು. ಸಪೋಸ್ ಈಗ ನಾನು ಪೈ ರೇಡಿಯನ್ ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ಈ ಪ್ರಕಾರ ಬರಿತೀನಿ. ಓಕೆ, ಪೈ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 180 ಡಿಗ್ರೀಸ್. ರೇಡಿಯನ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಅಲ್ರಿ ಇದು. ರೇಡಿಯನ್ ಯೂನಿಟ್ ಬೇರೆದು, ಆ್ಯಂಗಲ್ ಯೂನಿಟು ಬೇರೆದು, ಬಟ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆರ್ ಸೇಮ್. ಪೈ ಅಂದರೆ 180 degrees. Pi radian is equal to 180 degrees. ಓಕೆನಾ? ಹಾಗೇನೆ pi upon 2 90 degrees. 180 upon 2 90 ಆಗುತ್ತೆ, 90 degrees. pi upon 2 ಏನಾಗುತ್ತೆ? ರೇಡಿಯನ್ ಆಗುತ್ತೆ. pi generally is 180. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಯೂನಿಟ್ ಗೈಸ್. ಯೂನಿಟ್ಸ್ ರೀ ಅಷ್ಟೇ ವೇರಿ ಆಗ್ತವೆ. ಯೂನಿಟು ರೇಡಿಯನ್ ಇರೋದು, ಯೂನಿಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಇರೋದು. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕವರಿಂಗ್ ಅಪ್ ಇನ್ ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಸ್. ಅದನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಏನು ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಗೈಸ್. ಇದು ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಗ್ರಾಫ್ ರೀ ಇದು. ನೀವು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸನ್ನು ಪ್ಲಾಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ನೋಡಿ, ಸೈನ್ 90 ಏನು ಬರುತ್ತೆ? 1 ಬರುತ್ತೆ, ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ 1. ಸೈನ್ 0 ಹಿಯರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೈಡಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ನಿಮಗೆ ಬರುವುದು. ಸೊ ಓವರಾಲ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟಲ್ಲಿ ಇಫ್ ಯು ಕನ್ಸಿಡರ್, ಇಫ್ ಯು ಪ್ಲಾಟ್ ಅ ಗ್ರಾಫ್ ಆಫ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್, ಯು ಸಿ ದ ಗ್ರಾಫ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಯಾವತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸೈನ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ರೇಷಿಯೋ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ 1 ಮತ್ತು -1 ನಡುವಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಬರುತ್ತೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. 1 ಆ್ಯಂಡ್ -1. ಓಕೆ, ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವಿಲ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಬಿ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೀಸ್ 1 ಆ್ಯಂಡ್ -1. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಲಿಮಿಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೈನ್ ಫಂಕ್ಷನ್. That is what the maximum limit of this sine function, the range. Sine function yavattu, sine function will always lie in between 1 and -1. What is that guys? The range. ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ, how vast the value of sine ratio is going to be. So the range of sine is nothing but 1 to -1. Okay, 1 to -1. And then in the same fashion guys, range of cos. Even if you plot the graph of cos values, cos functions, you'll get the same graph. Same graph means you'll get the values, the range to be in between -1 and +1. This is once again the range. Entire values ಇಲ್ಲೇ ಇರ್ತವೆ, ನಡುವಲ್ಲಿ ಇರ್ತವೆ. ಸೊ cos ಫಂಕ್ಷನ್ ಅದು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ರೇಂಜ್ ಬರುವುದು +1 to
ಮೈನಸ್ 1. ಓಕೆ, ಇದಕ್ಕೆ ರೇಂಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟುಯಿಂದ ಎಷ್ಟುವರೆಗೆ ನಮಗೆ ಬರುವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಈಗ ಹಾಗೆಯೇ ಡೊಮೇನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿನೂ ಬರುತ್ತೆ. ನಾವು ವಾಟ್ ಡಸ್ ಡೊಮೇನ್ ಮೀನ್, ಡೊಮೇನ್ ಆಫ್ ಸೈನ್, ಡೊಮೇನ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್, ಅದನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ ಅಂತ. ಓಕೆನೇ, ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಫಾರ್ ಟುಡೇ ಗೈಸ್. ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಇದಿಷ್ಟೇ ಸಾಕು. ನೋಡಿ, ರಿವೈಸ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ಏನು ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ, ಏನು ಎರರ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ, ಯಾವ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನೀವು ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ ಲೈವ್ ಕ್ಲಾಸಸನ್ನು ಡೈಲಿ ಆನ್ Unacademy ಕರ್ನಾಟಕ PUC. ಡೂ ಲೈಕ್ ದ ವಿಡಿಯೋ ಗೈಸ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಹೇಳಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ಎನಿ ಡೌಟ್ಸ್ ಗೈಸ್? ಸೊ ಶೋಭಿತ್ ಅವಾನ. So Shobhit Avana avre, so please in Hindi. See, Shobhit Avana, this is Unacademy Karnataka, sir. Okay, Unacademy Karnataka. Here what we are doing, we are majorly focusing to speak out in the language of Kannada. Okay, if you want Hindi, of course, so we'll communicate in Hindi too, in middle somewhere. But majorly we are focusing entirely on Karnataka. सो आई विल स्पीक आउट हिंदी भी मैं बात करूँगा आपसे, बीच में थोड़ा थोड़ा करता रहूँगा. अगर आपको डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं. ओके, फॉर ट्रिग्नोमेट्री समझ गया जी आपको शोभित? तो कोई डाउट है आपको? डाउट रहा तो पूछिए. ओके, सो देखिए, सभी क्लासेस को देखिए शोभित जी, और एक बार टेलीग्राम चैनल में मैं नोट्स भी अपलोड कर दूंगा. अगर आपको कोई डाउट्स होगा तो आप मेरे को नेक्स्ट क्लास में पूछ सकते हैं. ओके, सो ಕೇಳಿ ಗೈಸ್, ಏನೋ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ. ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೈವ್ ಅಗೇನ್. Tomorrow it is Sunday. The timings will be uploaded and you can join us live. There we'll be discussing further more questions related to trigonometry. Okay, so thank you guys. Thank you Shobhit. Thank you all my friends who are watching me. Be seeing you again in the next class guys. Take care and bye guys.